सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफ़ी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलीन डॉम्बास की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। तमाम तफसीलात समा को बता दी। कहा, सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेज़बानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ़द में शामिल नहीं होंगे। Kathleen online, the one who spoke to President Trump. Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने पहले कहा वापस अमेरिका आ जाएं, लेकिन फिर तकरीबन 37 मिनट बाद दोबारा कॉल की और कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं और आइंदा 48 घंटों में कोई अहम खबर सामने आ सकती है। ट्रंप का इंटरव्यू करने वाली सहाफ़ी ने समा से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। How it happened was that I was scheduled to leave tomorrow. I wanted to call the president about rumors that I had been seeing and hearing about possible talks continuing, maybe even here in Islamabad. So I called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And initially he said, yeah, go ahead and come home. It's funny to hear that come from the president, but he initially didn't think that the talks would happen in Islamabad. And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. Things are happening, and it's possible that there could be some news to develop within the next 48 hours. So with that, I told my editor I need to stay a little bit longer, and we'll wait to see what happens now. सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा, हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलीन डॉम्बास की समा से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, you know why, Islamabad? He said, because of the field marshal. He mentioned, you know, their relationship, and when the war with India last year had ended, he attributed that to his work with the field marshal and the field marshal's work ending that war. So that was a big factor in bringing the talks back to Islamabad. पाकिस्तान आना मेरे लिए बहुत मुस्बत तजर्बा रहा। यहाँ आने से पहले पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ का तजर्बा बहुत शानदार रहा है। कैटलीन डॉम्बास की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, खुशी है जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा तो दूसरे सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी यहाँ आकर यही मुस्बत तासुर देख सकेंगे। It has been such a positive experience to come here to Pakistan. I didn't know a lot about the country before I came, and other than just having never been here before, and it has been incredibly positive. And I think that that is a sentiment that I'm excited for other journalists and international observers to get to see as well when these second talks happen.